Marc Canter, ladies and gentlemen, the father of multimedia, yes, is in the chat on LinkedIn right now. That's right. Yeah, maybe he'll even jump into the little world here that I've been running around showing you without any sound. Yeah, Marc has been he's given quite a couple lectures to former students, so there's probably some alumni that will recognize Marc. Absolutely. And Marc is working on some really funky stuff again, as usual. I mean, it's all pretty cool. It's instigate is the now it's not like some kind of trigger instigate, riots or something. No. It's basically imagine if you would a AI chatbot combined with Wikipedia, the British Museum, and the jokes from your best friend. Yeah, and you can create all of these kind of different, media bots, to interact with, essentially. He's seeing this video via LinkedIn, but not on LinkedIn. Oh, hold on, let me see. I wonder if I need to. Let me try that. Let me jump onto LinkedIn here. Yep. There we go. Jumping onto LinkedIn. And boom, 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 boom. Here we go. Yeah, I'm live. All right, so let me put the link here. Oh, like that. There we go. If that works. I failed to post a comment. Why not? Do I have to add? There we go. All right. Man, is that really frozen that bad? Oh, it's because I got too many tabs open stuff. So yeah, there's a post in LinkedIn if you want to join in, and if you want to just watch the stream and watch me, chat with whoever comes in, that's fine too. That's all good. It's all good. We're having ourselves a Thursday Boral. Somebody's looking around, not quite sure what's going on. Hi! Hey! Hey! It's Mr. Canter. Yo. Hey, how's it going? Okay, we're having a delay from when you're streaming and this. Yeah, of course. I mean, what do you expect? Awesome. What do you expect? Yeah. Welcome to little Get Meebo, the alternative to Zoom, as I like to call it. Shout out from Walnut Creek, California. Yeah, man. How is it there in Walnut Creek? Well, we finally got our T-Java supply back. It was out of supply. The weather's perfect. It's California. I like the tie-dye you got on. We've got the, I got the tie-dye. Got the artisanal dispensary. This is an Emerald Cup winning sativa. Oh, nice. And hold on. Oh, so then I've got. Hold on. Let's see who it is. This is my other stash. This is a good strong indica. Ooh. So Soulful. what they do is they handle artisanal growers, small batch. So the growers bring it right to them and they bottle it, so there's no middleman. That is fantastic. I gotta find some of that here in the southeast. But it's not legal in Georgia, right? I don't think it's. I think it's decriminalized, but of course it's like a certain amount again too.
But it's not like I can go. I mean, there are a couple dispensaries. In fact, I'm looking into it for my father because he just got a knee and hip surgery, and so I've been getting him some medicinal just to, like, get him off the opioids and stuff. Yeah. But Well, you need to elect Stacey Abrams, right? Yeah. Well, I have very let's just say, the only reason why I really voted was to get the sticker, because I don't really have much trust in that whole system. Listen, I come in from the Netherlands, where we have like 30 something parties, and to me, like, a choice between two parties is not really a choice. I get more choices of the size of fries at McDonald's than I do in political parties. So be lucky you're not in Russia, because McDonald's has to be renamed. It's no longer McDonald's. That's some money that's going to happen there, I tell you. I mean, listen, I remember so many times, coming from America, and you probably experienced this too, going abroad. I remember back when, for instance, Twix in the Netherlands used to be called Raider, and it wasn't Twix, it was Raider. Or you have like, what is it, TR Max instead of TJ Max. Right. Hey, you should turn off the live stream, because I'm hearing it double too. How do I do that? Well, I think it's decriminalized. You hit escape, and then you gotta close your LinkedIn. I have to close LinkedIn. Okay. Yeah, that's probably the best way. There you go. Excellent. So yeah, I'm curious. I've got some questions for you, but I'm sure there's some other folks that'll have some questions for you. But why don't you come and sit over here? We'll have a sit by the fire. You know how to move? It's WASD with the keyboard. Space bar. Click anywhere to return. Okay. And so then, I hit my space bar. There you go. W to move around. It's like a video game. All right, so I go through Love is Love. Yeah, you come right through the rainbow. Let's grab a quick picture here. If you turn around. Yeah. Okay, wait. Now I got to figure out how to turn around. Use your mouse. All right. Your mouse turns you. There you go. Yeah. Wait. Come over here to the camera. The camera's right here. See this camera? Yeah. Okay, hold on. Yeah, so we stand in front of the camera here. There we go. All right, and now I'm going to hit it. Let's have a look-see. Cute. That's great. Fantastic. So yeah, we can come have a seat. Let's have a seat over by the campfire. And you're gonna grab another picture, of course. Okay, hold on. Campfire. Now I gotta find the campfire. Yeah, just follow me. Okay, hold on. Okay, there you go. So it doesn't look like it. It looks like a TV set with you on the TV set. Yeah. Oh, there's the boombox. Yeah, we could turn some music on if we wanted to. For some reason, it doesn't seem to. Well, I can't hear it. Maybe it's off the radio. Oh well. But yeah, we can pop a squat here and tell me about what you're up to, because I was trying to talk about Instigate a bit. Oh, something's wrong with my audio here. Hold on. Or is that your audio? I don't seem to hear you now. Why is that? We're talking 20 years ago. There we go. Now I hear you. I think it's because the radio. Hold on. It's too much. There we go. Sorry. Now how do I sit down? Yeah, just click on the chair if you want. Oh, okay. But that's also good. So tell me about Instigate, now that the sound is okay. Okay, all right. So Instigate is a new kind of storytelling thing. I love the way that you described it, of course. First of all, chatbots have this really bad reputation. And bots in general, of course. So we don't use the word bot. We call it a being. Because that's more warm and cuddly. And I actually have been getting some pushback on the term instigate because people associate instigating with negative.
Like Yeah. you're a bad actor. Yeah. So I've actually had to justify that by saying, well, look, you can sit around literally at the campfire and talk, otherwise known as hyperbole or dogma, or you can instigate and do action, which is the theme. Now, once you do an action, okay, yes, there are bad people in the world. So what do? Dude, we got to counteract the negativity with positivity. Exactly. It's the same thing I have against all this, for instance, censorship that's going on. It's like, listen, you don't fight stupidity and idiocracy by trying to silence it. You fight it with better speech. That's how you fight it. It's not you. If you censor something, it's the forbidden cookie jar. You know. And I'm faced with that as an entrepreneur, right? Mm-hmm. So if Trump came to me tomorrow, or what is the company called? Truth Social. Okay, right? And so they say, wow, we really like your software, and we want to license your software to, we want to use your software. Well, first of all, I got a sign that's hanging that says, I reserve the right to tell you to fuck off. No, I don't necessarily have to let you use my software. And you come into my world, fuck you. You're going to spread your negativity. But I'll license you an SaaS white label version so you can go build your own kingdom of hatred or whatever the fuck, And so, this is the reality of moving forward. I believe that all relationships, every time, whether it's business, pleasure, whatever, all relationships start with, did you vote for Trump virus? We've got this really, really insidious thing. I mean, God forbid you're a woman. God forbid you're an immigrant. God forbid. Dude, I don't have to tell you what it's like in Holland, where the population is under 50% originally Dutch, right? They're flipping out. So yeah. It's interesting when you look at for instance, Amsterdam versus the rest of the rural areas. It's a big difference, of course, and I kind of. Personally, I prefer the melting pot. First of all, it's a better cuisine in restaurants. Number one. But then again, there is a serious issue going on with a lot of the, for instance, in America, the human trafficking over the borders that's going on that's to me a serious issue that doesn't seem to be talked about. The amount of, I'm not talking about like drugs. I'm talking about people being trafficked, because let's be honest, it has and it is still for hundreds of years the number one business is slavery. And people tend to forget. People think in America, oh yeah, but we abolished slavery, back in the 1900s and then the 60s. Yeah. In other places, they didn't abolish slavery like America did until the 1990s. Okay. So you go to some places in, the Middle East, I'm not going to name any names, but, slavery has only been abolished for the last, 20, 30 years, maybe. Yeah. So and that's how Dubai and Abu Dhabi got built. Right? Yeah, Qatar. How do you think they got those? And then what happened? Games? So in Alabama, they wanted to stop immigrant labor. Right? They thought, we'll just prevent it and make it illegal for migrant workers to come and harvest our cotton. Yeah, but that's what happened. All the crops died on the vine. Yeah, that was an issue that we're seeing, and we're still seeing repercussions of it. And I hate to get too political, but one of the problems was with the lockdowns is that a lot of the immigrant workers from Poland couldn't get to the Netherlands to do the harvest. So last year was, for the last 2 years, there have literally been abysmal harvests because people couldn't travel. There was no immigrant, literally. So. And we've seen, especially we're seeing it with crypto, we're seeing with the price of oil and what Putin has done.
the interconnection of the global economy. And the Cold War 2.0 is about China. And, what Putin is trying to do in Ukraine, China's just sitting there and waiting to do to Taiwan. Yeah, right? a lot of people don't really know about what's called the One Gold Exchange. Yeah. That's the gold that is basically being used. China's getting from Africa, which they are then using for the oil reserves out of Russia. Yeah, it's like this whole. It's incredible. And so, in fact, going back to Instigate. So yeah, Instigate, exactly. Turns out my nephew is employee number 30 at Cloudflare. Mm-hmm. Now, are you hip to Cloudflare? No, not yet. All right. So they are a global firewall in the sky. Mm. Okay. So you got to take your URL, take your website, you put it behind Cloudflare. And I think at this point there's something like 15% of the web is behind Cloudflare. Wow. Well, their AI studies denial of service attacks, all the different hacking. Like they help out Hezbollah and their websites, and then they help out the Mossad. And, so they're playing both sides. When you hear about these huge hacks and these huge things, Cloudflare are the people who mitigate and stop all the global hacking. So Cloudflare has a CDN, a content distribution network. Uh-huh. Cloudflare has a video thing. But Cloudflare also has a technology that's called Workers. And what that is edge computing, right? Edge computing. Edge computing. Right. Okay, so let's say I've been using this scenario of I'm an entrepreneur in Kuala Lumpur. Yeah. Okay? And I want to build something that's going to work locally. So my friends in Malaysia, maybe Singapore and whatever, Indonesia. And then I want to build something that's going to work regionally in Southeast Asia. And then I want to have something that works globally around the world. Because I'm out here selling ads. I'm out here trying to monetize. I got a sauce business. Turns out there's a town in Malaysia called Penang. Mm-hmm. And you know what they're making Penang? Panang, which is the peanut sauce that you use to dip in satay, right? Mm-hmm. All right. So my homeboy in Kuala Lumpur, he becomes one of an Instigate developer, right? And he's telling stories. And see, our angle is that you tell these stories and they become interactive ads. Because, dude, I don't have to tell you how to follow the money, where the money is. Yeah. Okay? And you know what's going on in the ad business and what Apple did to Facebook. Yeah. Yeah. They fucked, right? Yeah. So our tagline is, we don't track people, we track media. Yeah, for those that aren't aware, Facebook, specifically with their latest iOSs, basically restricted the amount of ability that you could advertise and track a user. Yeah, which as users move from app to app, they used to build these profiles. Yeah, that's what then Facebook used to do targeted advertising. And it's honestly, I'm not unhappy about that. I think it's good. I don't mind. It's like but here's the problem. So I go to Zappos. I buy a pair of shoes. Okay. As soon as I buy that pair of shoes at Zappos, I go over to Facebook. There's the Zappos ad. Exactly. And they got it exactly opposite. Right? It's exactly not what you want. You want to know about Zappos before you buy it, not after. Well, see, this is, I think, where we have a fundamental difference because, after working in the advertising agency for so long, I have a almost like a vehement hatred for the entire industry. So, everybody does. It's on the one hand, and here's the thing. When it comes to advertising, I love giving the example. Well, here's my theory of advertising, and this is how I won so many awards, actually, in advertising.
And it's not a simple trick, but once you understand this, that's the key. I call it the Mona Lisa effect. Yeah. So years ago, I used to work at a small advertising agency that won a lot of awards in Amsterdam. And the key guy, this key chief director, creative director, he was the third most, or voted the third most creative person in the Netherlands. All right, you would walk around to any Dutch person, and I could say one of 5 or 6 different catchphrases. Every Dutch person would know it, right? This guy was a legend, okay? And so when I started to work in the agency, in the gig, I was paired up with him. He's like old school, and I was the new school, right? It was like, he's old 30-second radio, and I'm like, let's turn a scooter into a talking commercial, right? As you're driving around, right? So every single campaign that we'd think of, he would always ask one question, and that was, will this make front page news? Now, years later, I gave a talk at the Louvre, and I was given this private tour, which was fantastic. I didn't have to deal with all the people. And so, of course, we went to see the Mona Lisa amongst all the other works, the other 300,000 plus works that are in the Louvre. And yet, still to this day, I ask people all over the place, can you name me one work of art besides the Mona Lisa in the Louvre? Even people that have been there cannot name it, right? Yeah. Why is this small little shitty painting people line up every single day of the year for miles just to see? And what I found out is that in the 1840s, around the 1840s, 50s, the Mona Lisa was stolen. And because it was stolen, and this was when the first real newspapers worldwide were around, it was the first picture to be put on the news, printed in black and white, and it was distributed around the world. So there were people who never had seen a masterpiece. Now they're cutting it out and putting it up in on their wall. And then when it was found again, it made front page news again because it came back. And since that day, it has just been nonstop. So the key to advertising is the Mona Lisa effect. Will it make front page news? That's it. There's your marketing in the whole. That's all. And we'll be focusing on celebs and high profile brands and doing the most outrageous things we can. And that goes back to even the naming of Instigate. You hear the term instigate and go, wait, what the fuck is that? Right? I mean, it's all about attention. Trigger it, man. And getting the to the noise. There really is no such thing as bad press. I mean, look, Trump is an example of that. He seems to flourish on it. I mean, if bad press and all the people around him. So it doesn't matter. The current scandals. Do you know the name Lauren Bobbitt? Borbett? Wow. We got some more people, Jordan. Hey, Lauren Bobbitt. I mean, I do remember a Bobbitt from back in the 80s, but this is one of these crazy representative Karens. I remember a Karen Bobbitt. Didn't she chop off the penis? So she got, I think it was yesterday, she got outed that she used to be a hooker and that she fucked Ted Cruz and that Ted Cruz gave her $126,000, and that's how she became a representative. Wouldn't be the first time. Hi, who's that? Hello, Lars. Hi. Hey, who is he, Yuma? Hello. We are streaming. Just so you know, we are streaming live. And who do we have here? Hey, Mark. Hey, how you doing? Look at it, man. I haven't seen you guys for a while. Mark meet Mark. Mark meet Lars, and Mark meet Lars. I don't know how to bow. So just move your mouse up and down. Oh, okay. Like this. There you go. And who else do we have here? People.
Oh, we got Bart. Oh, hey, Bart. This is great. I haven't seen you guys in, years. Oh my gosh. I think the last time I saw Mark was at a bar when we were doing some kind of stand-up routine, wasn't that? Or no? That must have been yeah. Jeez. Yeah, I thought Queen's Day or something. Oh yeah, that's right, Queen's Day. That's right. How was Queen's Day this year, guys? I stayed inside. Like everybody. Yeah. Yeah. I was here. By the way, we've been we have ourselves a wonderful guest here. We got Marc Canter who decided to join us. Marc Canter, you guys may know, he's the guy that basically started Director and then Flash and multimedia as we know it. I'm not going to even talk about the things from the identity, your trusted identity, from your Facebook type of ID and all that kind of stuff. I mean, this guy's been around. Oh, yes, we have here Sharon. No? Hey. Tell you what, go to the front and everybody grab a name tag so you can say hello to the others. See, I see Bart and Mark have got it, but Lars and Sharon, if you go to the front door, there's a little package and you can get yourself a name tag. The front door, okay. Yeah. It's working pretty well, dude, I have to say. It's impressive, I gotta admit. Yeah. Well, in the beginning, I was looking at you and there was nothing was moving and you were silent. And I went, wow. Yeah, I didn't turn on the mic. That was a problem. Little planes and boats floating around and your little fire. Yeah, you know me. I'm pretty how do you call it? Paranoid. So I usually have my mics off at all times. Right. So that's. You remember, honey? Do you remember Gabe? Let's say hi to Gabe. Gabe, do you remember my wife Lisa? Of course. Hello. Hey, nice to see you. What is this crazy landscape that we're viewing right? This is actually a Dutch startup that was sick of the Zoom meetings and decided to make kind of a 3D world in which you could do video conferencing. That's fun. He's got other people here, and he's got a whole metaverse thing going on, and and I think as someone that does I've been doing a lot of WebEx things, but honestly, in the corporate world, most of them are just phone calls. We just they don't use video. We don't want people to see us in our t-shirts. Now that we're working from home, it's like yes, but as a teacher, I'm very expressive with my hands. This is half of my communication. Yeah. Hey, well, Bart and Mark, you should know that we've been at Gabe's house in Georgia. Yeah, that's true. Yeah. That's a long way from here. In fact, he actually slept in this room right here that I'm in. This is the room that he slept in. Yeah. Beautiful place. Yep. Wow. Well then. So guys, tell us what you're up to now. I mean, I know Sharon just graduated, but let's go around. Tell me what you guys are up to. Cool. Shall I start? Yeah. Yeah, sure. It's been I guess 15 years since the last time we guys. The last time I saw you, you didn't have a beard at all. No, it was more like this. Yeah, maybe a mustache-ish. But after Dave TG, I just searched for my place in this world like everybody else, and it ended up as a UI UX designer at a corporate called ThinkWise in Apeldoorn. Oh wow! And how is it now? Are you still doing that? Yeah, I am. Same company. Yeah, I am. Wow. These are all grads from the Han. No, some are from the HKU and some are from the Han. These, I think, you guys all graduated from the HKU, didn't you? No, Sharon is from the Han. Yeah. So. With the ears right there. What's going on with you, Sharon? Because you just graduated. What are you up to now? Hey, Marije. Oh, I'm up to. Oh, hey. Sorry, go ahead, Sharon. Yeah, I graduated from the HAM. I'm now working for DHL Supply Chain. Oh, wow.
Yeah. That is, I mean, talk about one of the most difficult places to go into at this time. Yeah. Oh, let's see. We just had giant worldwide lockdowns. I think I'll just go into supply chains. I mean, yeah, it needs help. Absolutely. Bravo. Bravo. My goodness. Okay. Hey, Mark, with a K, what are you up to nowadays? Well, I've been trying to get Pokemon Outdoor from tried to get an investor for it for a while. Everybody said nobody wants to go outside to play a game. Yeah, look at us. Yeah, so I kind of missed my big ship of gold. Yeah. Well, you know what? I had some. Sorry. I think it might come back because listen, with the amount of people who were, I mean, Marc Canter, I don't know if you. That's one of the reasons why I came back to the States is the lockdowns in Europe were driving me nuts. You couldn't leave the house after 8 o'clock. You know, I could barely leave the house during the day if I didn't have a dog or some courier jacket. And the thing is that I've got friends who have got like these, outdoor camps, and he has never been fuller. So I think that you might have been too early. I think the time is still coming that people are like, fuck it, I'm sick of staying inside. I need to get out. So I think you're hold in there. I think the opportunity is still there. Yeah, maybe more than ever. Yeah, well, one lesson I definitely learned: when you have a good idea, go for it. The worst thing can happen is you go broke. That's the worst that can happen. Well, Mark, Mr. Canter, please, what do you think about that? Because you have a lot of experience in that. Yeah, I've been perpetually in that mode for about 10, 12 years now. And of course, the perfect world is to get a bootstrapping gig, something that brings in a little bit of money, to keep you going. And then also I should say that this is my 5th downturn I've been through. Okay. And what happens is that during the downturn, all the posers, all the wannabes, all the newbies go away, and it strips away all the bullshit. And the only people who are left standing are the true entrepreneurs. So here's Gabe. He's putting together the Game Beyond. By the way, Gabe taught me so much about gamification and using points and systems to use that in creativity tools. So we do that in my tool. We've got a whole progressive system of working your way up through the system as you learn more and more about AI and various new features are exposed to you, just like Mario Brothers or World of Warcraft, but we apply it to creativity, and it's pretty cool. Cool. Excellent. Awesome. So, Lars, tell us what are you up to? I mean, I haven't seen you since the media college. Yeah, it's true. I had a job after that, and I've left that job some time ago, and now I'm looking for a new job here in Arnhem, and I'm working. Besides looking for the job, I'm working on a comic book, and it's I'm halfway, and it's already. I'm still storyboarding it. I don't know if I'm gonna do it this year. I'm gonna start making it this year. Maybe I'll leave it in a drawer for a year, just sit on it and then make it. But it's already in the storyboarding phase. I've already kind of found that it's gonna be 80 pages. So Awesome. It's a big story. So there's a lot of platforms out for comic book creators nowadays. A lot of what? Oh yeah. I didn't hear you. There's a lot of platforms out there for comic book makers these days. I mean, just from basically making your own and drop shipping it through Amazon, through all the various sites and groups that are dedicated just to indie comic book makers. Yeah. I know.
I'm not in that phase yet, and I want to take it slowly and then just to see the thing that fits me most. But yeah, there's so much. But stuff. what kind of job are you looking for, Lars? Huh? What kind of job are you looking for? An animation storyboarding job. Because I've done these explainer animations. Yeah. A lot of them. So yeah, that kind of job. So yeah. Right, I will keep my eyes open. There you go. That's Yeah. fantastic. Okay. Mireille was here for a second, but she's gone now. Yeah, huh? but her camera went down, so Maybe it was maybe it was a disconnect of the internet, right? no, maybe. Oh, hold on. What am I What are doing? you up to, Bart? Tell us about a project you're up to with your UX stuff. Oh man, yeah. Well, our platform is like a building block for low-code enterprise retail planners, like this whole big corporate thing to ship in orders to get your company. What's the English term for it? Sorry for this. Yeah, and to monitor the employees about hours and stuff, and it's all very it's all like it's low code components which you can combine to make an end application. So it's right. I'm not the sales guy, far from it. But my job is to make those separate components, like a maps component or a scheduler component or just a grid, and make it work together. Yeah, make it work together, and it's a daily puzzle. So it's far from creative and far from being So a shipping container comes in with 10,000 SKUs. Doesn't even matter what they are. Now we have to unpack the shipping container. We've got to break them into different piles. We've got to send them to different places, put labeling on it and pricing. Everything can be modeled in our software. So you can make, if you want to, you can make a form field which has a scanner control. So you can model a scanning connection with your device. So you can scan those stickers. You can make a complete program behind your software to build those stickers, be it scannable objects for QR codes or whatnot. So it's a platform which can manage all those questions. It can do everything you want, but it's a low-code software. But you still need to do some SQL coding, scripting. You know, so it's low code, not no code. Exactly. You know what reminds me of? It reminds me of this company. They just got bought. I think it was about 2 years ago or so, a few years ago. Bought by Amazon, and basically what they did is they simplified prescription labels. That's all they did. It wasn't, anything about new twist off. It was literally just a redesign on the prescription labels, and I think they sold for like $1.5 billion or something like that. It's insane. Like not Aldi, but the other one. Aldi's. Let's see, you got Trader Aldi, Joe's. you have Costco. No, Lidl's. Lidl, that's the one. Yeah. They ordered a SAP application like 3 years ago. It went on for 500 million euros, and they just stopped the whole program to make a new enterprise planner. It's insane the amount of money which goes into these objects. It's mind-boggling. Oh yeah. So what is Sharon doing? Me. Yeah. At work or with school? Both. What are you up to? I'm gonna be right back. I gotta say hello to someone over here. Let me jump over here and welcome. Hello. Here we have Isolde. Hello. So to you know how to move around? No, I was looking what I should do next.
they. Oh, come up to here. You can follow me. And over here we have some name tags, as you can see, and you can click on the name tag and you get yourself a name tag. See when it goes yellow? Yeah. Oh, yes. There you go. Now you got a name tag. And come join the chat. If you want to grab a hat, you can grab a hat too, you know. Fine. We're over here around the campfire. It's a good job too, but I really miss creating. So everybody, this is Isolde. Isolde was she was one of my what do they call it? Not night course, night course students. So you know, it's like you got your day courses and you got your night courses for people who are working at the same time. So yeah, this is Isolde, and she was, I gotta say, amazing. The stuff that she would design, I still to this day, I was like, some of the designs and maps and graphs and stuff that she created, I was like, I'm still using this as an example of for other students. Yeah, so Isolde, Awesome. what are you up to nowadays, by the way? How I'm doing now? Yeah. Yeah, I'm almost a teacher at a high school in creative business. So I make progress in my goal, what I want to do in life, and I'm going to work on the Hogeschool van Amsterdam to learn the proper dose the students ICT, how to build design instead of only the techniques model. Design Use thinking, right? One of lessons. Yes. Yeah, nice. Design thinking. Yeah, well, we got Yes. quite a few experts in design thinking around here, I think. We got a few. Yeah. Some. That's what I love to do. I wanted always a long time before I started this study. I wanted to go work in a high school. So I have studied a long time and I get my goal almost. There you go. Well, I hope you enjoy it. I hope you enjoy it. It's not an easy job, I can tell you, teaching in high school. I know. Yeah, I'm teaching now on lower, but I want to discuss with students, not only to say do that, do this, but I have to think about with each other. Not, you don't want to be so much of a referee. Yeah. Exactly. I get it. I have to look for some English words. That's all right. You're doing good. In my head, it sounds great, but Oh, moving all around here. There we go. Yeah. Nice. I got you all in frame. Okay. More or less. Yeah. So, I'm curious, just out of, personal curiosity, what games are everybody playing right now? Oh, Tiny Tina's Wonderlands. Oh yeah? Yeah. It's fun. Wonderland, you say? No, Tiny Tina's Wonderland. Ah, Tiny Tina's Wonderland. Okay, I'm gonna have to write this one I down. was not thinking about ballads or something like that. No. Sorry. Oh, thank you. Yeah. Well, No, but I could see you dancing in like a tutu. Again, thank I've you. done it. It wouldn't be my first time, I tell you that I'm much. playing. I'm playing Sims at the moment. The new pack is out. Warframe, Little Witch in the Woods, kind of pixel art RPG game, and Final Fantasy 14. A lot of games. Yeah, well, I mean, that's why I say, what are you guys playing now? Because I hate it when people ask me, what's your favorite game? And I'm like, all of them. What's the time of day? What's the situation? What am I feeling like? How many beers have I had? Who else is playing? Right? Come on. You can't. It's like, what's your favorite song, dude? I mean, again, what's the time of day? I'm not listening to Metallica, when I wake up in the morning, No, you're not.
No, that's what I have screaming trees for. You know, I mean, come on. Right? Awesome. So Lars, what the games are you up to? I'm still playing Super Mario Kart 8. Yes. Nice. Because it's that good. And I've played a lot of Splatoon Yeah. 2. That's also a game I've played a lot of. And I've played a little Donkey Kong, the Donkey Kong Switch one, or at least the re-release for Tropical Freeze. So, but that's some time ago. I like my Nintendo games. You know Oh, those. there's somebody new here. Who we got? Hey guys. Hi. Hey, boss! Hey. Hey! Hey. Good Nice. to see so many of you. Yeah, far out. Excellent. Yeah, so Some new faces. yeah, Bus. I mean, that goes back to gosh, what is it? 2020, 2002, 3, something like that. Early Yeah, 2000s. at the HKU, and then again Yeah. 2011 for Microsoft. That was Bus was the guy that I called up when I was talking to Microsoft about doing an alternate reality game, and I'm like, all right, I know the 2 students I need to call if I'm gonna be able to pull this one off. And Bus was one of them, and Yelta from the Mat was another. Yeah, one of Yeah. yeah. But yeah, we actually won a Spin Award for that project, which was We did. which was pretty cool. Yeah, Awesome. yeah, it was fun. It was a lot of fun. I just want to report that the spatial audio is working. Yeah, it's crazy, isn't it? It's because Is it? if I walk Yeah. away, you guys will no longer start to hear me, and it'll fade away, and then it's gone. But as I come back, you can't. But here's something I want to try. If you don't mind, I want to try something real quick over here at the stage. Let me see. Can you guys hear me now? Yeah, you can hear me now? Because if you're on stage, apparently everybody can hear you. Oh, okay. Awesome. That's a little Could- a little continue. chick. Yeah, Gabe? Yeah. Hey, alles goed, here. Mark? Ja, man. Ja, Hoe heet Ja, dat? heel goed. I just Wat want zeg to je? get dat is lang gezellig. geleden. Ja, dat is heel lang geleden, ja. Let's get gezellig. Ziet er goed uit, man. Maar ja, jij ook, Mark is een studiegenoot. We hebben heel veel opgetrokken vroeger in Utrecht, maar ook bij jou in Amsterdam. Ja, ik miste je zonnebril eigenlijk. Geen zonnebril Ja. meer? Nou, hij ligt daar naast me hoor. So, Bus, tell us what you're up to. Still doing a little bit of games, but most of the time developing e-learning. Oh yeah, are you E-learning for dental assistants. Nee. And so much fun for the MBO students. I do that. I'm working for Springer Nature. Do you still Actually. have that huge building as your office? Yes, still. Anybody, by the way, 40K anybody, square meters of empty space. it is a massive space that he's got all to himself. If you're looking for a place that you would like to go and do some, I don't know, an escape room. I remember we talked about doing an escape room there and stuff. You know, Absolutely. it's you got to go to it's The Hague, right? Yes, it is. Yeah. So yeah, Awesome. if you're in Yeah, The the Hague, go Central. check it out. It's pretty incredible. Yes, That's it's mad. I mean, that's one of the things. If you can get, there are so many empty buildings and stuff, and if you know the right people, you can just go in there and do just amazing. Like they have this new site I just found here in the States, and I thought, oh, this is brilliant for the Netherlands. It's basically a site for people to be able to register and find pop-up locations. So if they want to do like a pop-up store, a pop-up gallery space, or a pop-up event, this is like an Airbnb for pop-up event spaces. And I thought, oh, if only I had this in the Netherlands, that'd be awesome. But yeah, I think Bos would probably be one of those spaces. We could use a platform like that one in Holland. Yeah.
I mean, there's all you have to do is get with the guy, you know, or one of these anti crack places, you know, amongst others. I mean, yeah, why not? There's plenty of spaces. It's just, Absolutely. you know. Anyways, there's an idea for you. You know, you guys know I'm always throwing ideas in case you want to go and start, you know, some company with it. Yeah. But away. By the way, I do know that, Mark, are you still looking for beta testers? Absolutely. So, yeah, Mark was telling me before most of you came in, he was telling me about the project, his current software project, which is called Instigate, which has a lot to do with AI, chatbots, media, you know, all coming together. He could, of course, explain it better. But he's looking for beta testers. And I think you guys probably have to be creative, okay? And you have to be able to think. That's a requirement, okay? And no TikTok, no TikTok, you know, things. This is like actual storytelling. Yeah, he's looking for good storytellers. I know that quite a few of you are good storytellers, so. But they have to be short. Even Dutch storytellers. Short, oh yeah, short people are short storytellers. Both. Actually, the short people. I'm not a short people. I'm a long one. Well, no. And by the way, there's the concept of like if we're all standing around the campfire like we are right now, and someone's telling a story, right? And then maybe you want to interrupt them and ask a question of the story. Or maybe the story wants to ask you a question. All right? So this is a platform for building interactive stories. Okay. Go to instigate.ai and download the app and play with it and see what you think. Nice. Instigate AI. Yeah. It's different. Maybe have some of you ever heard of Macromedia Flash? Oh yeah, back in the days. And how about Macromedia Director? Did you ever hear of that? Yeah, frame by frame animating. Okay. Well, somebody had to do it. Somebody had to be the inventor. And I should say that my good friend Gabe, every time I go to Amsterdam, first I go into the train station, I rent a bike. Okay, and then I go right to the gray area, and I get some good buds, and then I call my friend Gabe, and so every time I would go to Amsterdam, I would get some good herring, I'd get some good reefer, and I'd hang out with Gabe. So for many years, this is my pattern, and I'm watching Gabe learn about gamification and learning, and he's teaching, and I went to a school in Utrecht with you. Mm-hmm. Do you remember that? Yeah. I brought you there once or twice, actually. Yeah. Yeah. What was that school called? The Hacker. Yeah. Mm-hmm. Oh, awesome. Yeah, the Hacker. Yeah. Yeah, it was the Hacker. Mm-hmm. Yeah. Probably. And so, and I'm very excited about this new thing that Gabe is doing now. Yeah, just basically. Thing, right? Well, but here's the thing: is as you know, many of you guys may know or may not know. As a teacher, I always got along great with the students, but I got along terrible with the management. That was always my downfall. I mean, management and me were like oil and water, and I really didn't last at any faculty for more than a few years, to be perfectly honest, because of that. And so, but because of all the things that have happened with, you know, all the having to go remote in the last couple of years, there's been so many amazing platforms and tools like this one that have come up that I realized, well, screw the management and all that. I'm just going to start my own school. So I've started my own online school, and it's basically, you know, most of the courses that I gave to you guys, you know, everything from the editing to the presentation techniques to the game design, and but now I'm just going to be doing it online, and it's basically thegamebeyond.com. And I'd really appreciate if you share it with your colleagues or friends, or
anybody think, oh, you need a little education in game design or, editing or what have you. And but furthermore, what I'd also love to do is I because of the doing it online, I also realized, well, one of the problems with this online stuff is there's not a lot of utilization of this platform of live streaming. So I was like, well, I'd literally love to get some live streams going and specifically interview, former alumni and, friends like Marc. So it really becomes, a fun little knowledge base, basically for new media. Yeah, because I know all you guys, the amount of stuff that former students and friends have done with new media far surpasses anything that I could do on my own. So, that's basically the Game Beyond, GameBeyond.com. Actually, you can check it out. Please subscribe, to the videos, and let me know if you'd like to jump on as a guest and talk about, like, for instance, Bart, if you want to talk about UX, it's like, all right, what are your top 5 biggest annoyances in UX? We could do a little show about that, for instance, right? And cool. So yeah, I love to, because right now I just want to get to see everybody again, but I'd love to be able to spend a little bit longer time, like a Joe Rogan podcast, but then we do it virtually in this kind of space. I mean, hey, if Joe Rogan from Fear Factor could do it, why can't I? Right? Podcasts are easy nowadays. So Gabe, I got a roll. Yeah. I've got a whole day in front of me, and it's so wonderful to see you. It was great to see you too, man. To everybody, and go check out our app at instigate.ai. Instigate.ai. Installed it. All right, yeah, I'm going to throw it in the. Catch you later. All right. There he goes. Bye-bye. Wow. Oh, yes. Oh, that was That's good. a fun thing. Ja. Allemaal. Kom maar. Want Fabian is net binnengekomen. Dus Fabian. Ja. Waar ben je nu mee bezig? Ja, met hele andere dingen eigenlijk dan... Sorry. Maar je hebt prijs zeker. Ja, ik ben nog steeds wel bezig met, grafische dingen, muziek. Maar door minder leuke omstandigheden is mijn leven een beetje veranderd naar de kunstacademie. En ik ben onder andere heel erg met de kinderen bezig, kinderopvang. En zelfstandig. Tevens ben ik postbezorger geworden. Het is eigenlijk gekomen toen ik op de kunstacademie zat. Het laatste jaar heeft mijn moeder borstkanker gekregen. Ah, shit. En daarna ook mijn zus. En toen mijn moeder is uiteindelijk een paar jaar geleden overleden. Dus, condoleerd. Ja, nee, ja, het is al een aantal jaar geleden hoor, dus maar dankjewel. Maar dus ik wilde eigenlijk eerst een soort van game, film, theaterbedrijf oprichten en in Utrecht gaan wonen. Maar ja, dat is door die omstandigheden helemaal veranderd eigenlijk. Dus ik ben daardoor andere dingen gaan doen. En nog steeds doe ik ook wel websites en zo. Ik ben nog steeds met muziek bezig. En ik heb ook her en der wel, als editor bezig geweest voor YouTube-video's en alles. Maar ook dus, ja, heel andere dingen eigenlijk gaan doen. Dus niet echt 100% DVTG, maar echt allemaal verschillende dingen. DVTG was Design for Virtual Theater and Games. Voor de studenten die waren bij de HAM. Want die hebben, of de MA. Want Colin was bij MA, Media College. Ja. Andere is een MBO. En hij wil nu naar de HBO. Dus ja. Oh, dan kan ik je wel wat tips geven als je dat wil doen. Kijk. Ik ben van de MBO, maar ik ben naar HBO gegaan. Dus ik weet hoe de overgang is. Ja, precies. Ja, en DVTG is natuurlijk ook helemaal weggegaan met IPD, toch, uiteindelijk? Interaction for Performance and Design. Ja, precies, inderdaad. Dus, dat heeft helemaal met potjes te maken. Een nieuwe naam, nieuwe potjes. Ja, maar die identiteit is nog een beetje hetzelfde, of was dat nou ook echt helemaal veranderd, zeg maar? Helemaal omgegooid, zeg maar? Ja, dat verandert altijd. Elk jaar bijna verandert het wel. Het blijft ontwikkelen. Maar ik ben er niet zelf, ik ben niet op het theater, of ik heb geen les op theater gegeven voor nu, 7 jaar of zo, denk ik. 8 jaar.
Ja, ik was naar de media op HKU gegaan. Weet je, daar was ik... Wat was het dan toen? Een andere soort media study, basically. Mixed media-achtig. Ja, precies. Ja. Wat DVTG wel bij mij heeft gebracht, zeg maar, gewoon divers bezig zijn. Dat was nu interdisciplinair. En nog steeds ben ik heel divers bezig op allemaal vlakken. En er zijn hartstikke leuke dingen om te doen. Dus ik verbreed mezelf elk jaar gewoon met van alles en nog wat. Dus niet alleen op digitaal grafisch vlak, maar ook hele andere dingen. Dus wat dat betreft is het wel echt wel... daar heb ik heel veel van geleerd en meegekregen om gewoon zo divers mogelijk bezig te zijn met van alles. Ja. Wat is ook de reden dat ik in het UI/UX ben gaan doen? Als de spil in een web van stakeholders en programmeurs. Dat is echt, kan het iedereen aanraden om daar een keer te verdiepen als je die creatieve weg zoekt. Oh ja, nee, dat klinkt goed inderdaad. Dat doet me denken aan een famous quote. En dat hebben jullie waarschijnlijk gehoord. In ieder geval het eerste stukje daarvan. Maar misschien niet het hele stukje. Het eerste stukje is... a jack of all trades, master of none. Ja. Wat komt uit als... Ja, je moet een meester specifiek goed bezig zijn. Anders ben je niks. Maar het hele... Als je naar het hele quote kijkt... Dat is niet wat het zegt. Want het zegt... De hele quote is... Jack of all trades, master of none, but better than master of one. Wat zegt eigenlijk is het beter om heel veel verschillende skills te weten. Ja. Heel divers, in plaats van dat je maar één ding kan doen. Ja, precies. Ja. En dan kan je altijd nog een expert inschakelen op het moment dat het jou net erboven gaat. Precies. Ja, precies. Wel, soms denken ze, als je heel veel dingen kunt, dan is het dat ze waarschijnlijk denken van... Ja, je kan overal wat van, maar dat hoeft niet altijd natuurlijk zo te zijn. Dat is soms wel eens het nadeel, dat ze denken, ja, je bent overal een beetje goed in. Maar je kunt natuurlijk wel in meerdere dingen heel erg goed zijn, zeg maar. Ja, dat is ook heel moeilijk als je probeert een baan te vinden. Ja. En je bent inderdaad heel breed inzetbaar. Ja. En ze willen je vak, heel vaak willen ze gewoon in een positie zetten wat een heel specifiek iets is. Maar ik heb een hack daarvan. Ik heb een hack daarvoor. En de hack is het volgende. Become the head of innovation. Als hoofd innovatie, moet jij weten een beetje van alle verschillende departments. Ja, en jij kunt dat creativiteit van de verbinding van, hey, wacht even, als we dat doen samen met dat, dan krijgen we dit. Ja, en dat kan iemand die heeft dat brede overzicht, kan het niet. Maar dan zoek jij dat ook. Ja? Nee. Dus, weet je, zo'n expert, die kijkt alleen maar heel nauw door zijn vakje en die ziet niet wat er naast ligt. Dus als head of innovation kun je van alles doen. Mag ik wil er even op inhaken, Gabe? Ja. Want bij de opleiding Creative Business hier aan het Saxion, waar ik dus in september ga beginnen, toen zei ik dat ik een master in game design wil gaan doen. Ik heb nu die bachelor. Mm-hmm. En toen vroegen ze inderdaad van waarom wil je game design doen? Ik zei er zitten zoveel facetten in. Er zit in de spelerstypes, de mensen, maar ik kan het koppelen aan archetypes, ik kan het koppelen aan studiebegeleiding, alles. En toen zag ik echt 2 mensen echt kijken van, hoe dan? En eigenlijk wat jou nou net zegt, dat is eigenlijk wat ik nu, zeg maar, op straks in september ook ga doen. Omdat ik dus juist, dat game, dat is eigenlijk nu wel heel mijn kracht geworden. Om dus als docent binnen te komen. Van ja, maar er zitten heel veel facetten in game design. Mm-hmm. Al kijk je alleen al naar gamification binnen het onderwijs. Mm-hmm. Heel veel mensen zijn zich daar helemaal niet bewust van. Mm-hmm. Dus dat is nog iets wat ik dus ook in het onderwijs wil inzetten. Als ik nou game design als master doe, dan kan ik binnen het onderwijs, Saxion, hogeschool, doorgroeien van, hey jongens, kijk eens hoe jij het onderwijs kunt inzetten richting de student. Ja, maar kijk ook echt vooral eens naar Tover ook, Isolde. Kijk vooral ook eens naar Tover. Die maken de tovertafel. Ik ben een huge fan van wat zij doen. Ik ga niks meer zeggen. Tovertafel, Tover in Utrecht. Ja, dat zijn oude studenten van mij, hè? I know.
Ja, eigenlijk Nicky, als het goed is, Nicky Smit, een van de gasten daarvan, die zou waarschijnlijk hier komen. Ik dacht dat hij ik zag een reservering. Nee. Misschien komt hij, ik weet niet. Maar binnenkort ga ik hem zeker, en samen met, ik wil ook Sjoerd ook even op de livestream hebben om even te praten over Tovertafel. Want dat is inderdaad een... You need to have Matthijs. Matthijs, Sjoerd and Nicky are from a different company. They helped building active queues, which was the start of October. Full connection can you cause browser screens and Shopee. Oh, sorry. Ja, maar nou, als je vanuit mij, de tovertafel, wat mij erg opvalt. De tovertafel is super mooi dat ze dat gemaakt hebben en al die afbeeldingen. Maar wat ik weet, de doelgroep, soms is het niet geschikt voor. Ze maken bepaalde producten. Ik heb met dementerende ouderen gewerkt, onder andere. En soms zijn die bloemen zo ontzettend druk. Let op de snelheid van de bloemen. Let op de kleurrijk van de bloemen. Ze wilden dat ook toepassen voor mensen met niet aangeboren... Nee. Onaangeboren hersenletsel. Nee, niet aangeboren hersenletsel. Mensen met een ernstige beperking, dus die meerdere hebben. Ik ben even de naam kwijt hoe het ook weet. Cognitieve beperkingen? Nee, nee, echt mensen die eigenlijk het gedrag van een baby hebben, maar in het lichaam van een volwassene. En die kunnen echt niet horen, die kunnen niet zien en die kunnen niet praten. Die zijn stom eigenlijk. Laten we zo zeggen, stom ook. Ja. Daar hebben ze dat tovertafel ook toegepast, weet je nou, met die Kinect-vorm. Alleen toen de tijd bij mijn studie ben ik achtergekomen dat ze totaal geen doelgroeponderzoek hebben gedaan. En dat is ontzettend slecht als je dat doet. En ik heb uiteindelijk de bedrijven op de vingers moeten tikken. Als student, vond ik het super moeilijk. Heb ik uiteindelijk, en dat weet Gabe ook wel, Niels Riethorst. Die heb ik aan de man moeten trekken. En dan zei ik, joh, je moet me heel even helpen hoe ik dit ga verwoorden naar de Want wat zij hebben gedaan is eigenlijk super gevaarlijk voor de doelgroep. Dit moet echt stoppen. Toen heb ik alles aan de kant gegooid van mijn onderzoeken en mijn fototype. En ik heb uiteindelijk het gesprek moeten voeren met de klant. Sorry, maar wat jullie willen is niet toepasbaar voor deze doelgroep. Dit is super gevaarlijk zelfs. Die mensen kregen namelijk ook epileptische aanvallen ervan. Oh shit. Jezus. Wow. Hey, ik ben nu even voor die livestream even de filmpje van die tovertafel aan het laten zien. Okay. just to show the epileptic. Yeah, van active cues. Ah ja. Oh, that's a good point. We should bring up to. So yeah. Hier is een game designer in het dak en ze heeft een vraag. Is deze meeting game gebaseerd op Rec Room? Want dat vond ik een beetje op lijken. Op welke wereld vind je het lijken? Rec Room. Rec Room. Oh ja, dat is van Google. Room. Ja. Van Google. Ja. Google's Rec Room. Ja, hierop gebaseerd is, Gabe. Ik denk dat qua concept, ja. Qua style, ik weet niet. Rec Room is ook wel basic en zo. Enige is dat Rec Room heeft... Rec Room is eigenlijk net een soort... net zoals Minecraft. Hè. Je hebt allemaal verschillende servers en zo. En iedereen kan binnenkomen en zo. Het is best meer publiek. Dit is meer privé. Dus ik kan veel meer een soort privé-achtig wereld creëren binnen Miibo dan met Rec Room. In mijn ervaring. Misschien heb ik het nog niet helemaal uitgezocht met Rec Room. Ik heb het een beetje mee gespeeld. Maar ik vind... Ja, Rec Room is maar één van zoveel. Die komt nu. Ik bedoel, Meta heeft er van Facebook. Die is er ook bezig met allemaal nieuwe... VR-chats en zo. En Roblox. Ik bedoel, die is ook al jaren bezig daarmee. Dus er zijn heel veel van deze verschillende virtuele rooms en platforms waar je kunt samen met vrienden, kun je, zelfs als je niet elkaar kunt zien in fysiek, kun je toch even naar het virtuele wereld en met elkaar even communiceren. Dus ja, als je inderdaad even
bijvoorbeeld met iemand uit Amerika wil spreken, bijvoorbeeld met mij of zo. Ja, dit is natuurlijk wel leuk, hè? Moet je alleen wel voorop staan. Ja. Ik moet vroeg opstaan. Jullie... ik ben 6 uur te laat. Dat was wel... I'm day drinking at the moment. But, you know, I'm like, screw it. Well, it has been noon somewhere. Exactly. But, Fabio, Mark, you were... Isolde was asking to do a round, so I guess Mark is up now. Huh? Ik heb ook DVTG gedaan. Daarna ben ik een tijdje bezig geweest om een Pokémon Outdoor game van de grond te krijgen. En dat is één grote mislukking geworden. Daarna heb ik wat gezondheidsproblemen gehad. En na een aantal jaar toch weer serieus game proberen te ontwikkelen. En tijdens corona was degene met wie ik dat deed totaal niet bereikbaar. Dus dat was ook alweer snel geëindigd. Ik ben wel altijd lekker bezig geweest. Ik maak veel experimentjes. Ik doe veel leuke dingen. Ik ben nu bezig met een evolutiesimulator met allemaal wezens die muteren qua vorm en steeds weer zelf moeten leren lopen en kijken wat efficiënt is en dat soort dingen. Een beetje als Spoor. Ja, maar dan zonder input van de player. Dus eigenlijk ook alleen maar toekijken. Het is random. Want ik heb een vriendinnetje die gelooft een beetje heel erg in de Bijbel. En, Awesome. Hey, you know, it's better than you got to believe in something, right? Better than not believing in anything and being a nihilist. I mean, you know. Nihilist is a different point. Nihilism, man. Come on. Don't talk to me about the German nihilist, man. I'm a dudist. Oh, by the way, here, just to show you a little... I got to show you guys this. You have a rug? No way. That's Let my, it day. Awesome. It's my official certificate of ordination as a Judas priest. No way. Yeah, so I'm getting registered here in Atlanta to be able to do weddings. I've already done weddings before in Nevada. But yeah, I'll be able to perform weddings here as a Judas priest. Really? And one of my goals is I hope to get the school going. But once I get the school going, I'm actually going to start a mobile ministry of the Little Lebowski, where I go with my camper van around America, and I get all the Democrats and I get all the Republicans together to play games and go bowling, and that's my ministry of Dudism. Basically, I'm trying to start up because there's such in Amerika there's zo'n divisie geworden. En ja, ik geef ook wel de algorithms heel veel schuld daarin. Dat ze duwen mensen steeds meer rechts of duwen steeds mensen meer links. En ja, ik kom hier en ik denk, ja, jullie zijn beide partijen, jullie zijn beide gek geworden. Jullie zijn allebei gek geworden. Ja, we moeten een derde partij hier in het midden hebben. Ja, want op het moment dat je zegt iets verkeerds over Biden, dan ben je een Trump MAGA-goon. No! Op het moment dat je zegt iets verkeerds over Trump, oh, you're a Biden supporter. No! They're both shit! Sorry! Ja, maar dat is over Biden dan. Ja. Want, ik bedoel, ik krijg niet echt een heel goede indruk van hem. Het is, ja, dus... Helemaal niks namelijk op die vent. Ik heb, kijk, van mijn perspectief, die zijn allebei gewoon waardeloos, eerlijk gezegd. En dus ik wil, maar het ergste is dat er zo'n mensen die willen gewoon eigenlijk hetzelfde ding. Maar ze zeggen het gewoon heel anders en dat wordt helemaal gemanipuleerd door de media en zo. En je denkt van, you guys are just getting fucked over here. Let's calm down and go bowling, okay? Let's calm down. Let's play a game together. And let's, you know, just look at what's going on. Really? Really?
I mean, more school buses, really? Gabe. Ja. Het belangrijkste topic van Amerika. Johnny Depp en Amber Heard. Holy shit. Nee. Ja, kijk, dat is weer zo'n distraction als je mij vraagt. Het is, waarom is die Amber Heard Johnny Depp trial 24/7 op het nieuws, maar ik kan nergens die Ghislaine Maxwell trial zien? Nee. Ja. 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 Ik heb het echt gewoon op. Ik was er ook wel mee bezig. Maar ik vond het wel heftig, jongen. Want die modderden gewoon tussen die twee partijen gingen. Oh, dat is zo schandalig. Oh, Ja, en ik heb ook via mijn, let's just say how do I say this best? My back channels, my WikiLeaks back channels. Ik heb het hele contactadresboek van Epstein gekregen. En we schokkerend hoeveel mensen ik kende daarin. Oh, echt? Oh. No way. Oh ja. Oh ja. Ik ga niemand noemen hier, want dat is doxing en dan word ik op Twitch weggegooid en zo, maar... Oh, it is. I mean, if people knew this client list that he had, oh boy. Oh boy. En daarom wil ze natuurlijk Amber Heard en Johnny Depp. Ja, dat is, weet je... Waar ging het over? Een scheidje. Kom op, ik ben er klaar mee. Jeez. It was a worldwide event. I know. It was total bullshit. Ik wil zeggen, een Danish television program. En dan opeens zie je RTL Late Night. Ik denk, wat? Danish? Danish? Dat is Dutch. Ik ben helemaal gek geworden. De kerel, Amerika, no offense naar jou, Gabe. Ik bedoel, I love you. Maar waarom snappen jullie gewoon... Die weten wel dat Nederland is en wat Danish is. Is goed. Nee, dat weten ze niet. Dat krijgen ze niet op school. Kijk, moet je ook één ding weten. De meeste Amerikanen, die hebben al moeite met de steden in Amerika. Let alone all other countries. Okay? Yeah, okay. Forget about it. I mean, listen, this is the thing. Like, when Americans in America in English, you have the Dutch, they're from Holland, right? and oh no, it's the Netherlands. The reason is that all these Americans keep coming to the Netherlands and they smoke the weed and they can't figure out what the fuck anything is. No, in Holland, it's all one thing. It's Nederland. Nederlanders, Nederlands, we speak Nederlands. That's it. Now there's Dutch, Holland, Netherlands. You guys have been smoking too much reefer while you were here. But that's just my opinion, you know. Only when I hear that, I was like, no, it's not Danish, please, no. No, Mark. I look at the video, I was like, that's RTL Late Night. I'm 100% sure that's RTL Late Night. So I searched for it. Yo, it's RTL Late Night. I'm not looking at television anymore because television is for me. It's not, yeah. Well, it costs so much to get brainwashed nowadays. I mean, you know. Exactly. And what I mean by brainwashing, what I mean by the advertisements alone. I mean, I worked in advertising for many years, and I can tell you every ad is a lie. It's full on brainwash. I even worked in advertising, and I didn't have a TV, so I wouldn't even see the commercials I would direct on TV. Oh, yeah, I haven't had a TV since 2003. Yeah. Oh, I got rid of that a long time ago. Oh, yeah. Wait, let me... Who has a TV? Wie hier heeft nog kabel? Wie kijkt er gewoon naar televisie, kabeltelevisie, RTL of doe maar wat? No, not really. Niet aangesloten, nee. Ja, zie? Heel weinig. Heel weinig, ja. Last time was 10 years ago. Ja, exactly. Het is echt dood. Ik bedoel... Met voetbal misschien. Ik kijk bijvoorbeeld naar de gasten zoals Joe Rogan. En ik moet zo lachen, want ik heb het voorspeld in 2002
dat vloggers en podcasters were going to be bigger than the broadcasters. En ja, nu heb je Joe Rogan, een comedian van Endemol Producties, hè, Fear Factor. En die gast heeft meer kijkers in Amerika dan CNN, Fox, NBC, MSNBC, allemaal samen. Allemaal samen. Maar Gabe, was jij niet de eerste vlogger die de naam gebruikte eigenlijk? De eerste vlogger? Nou ja, qua naam. Dus jij een van de eerste was die... Ja, in Europa, ja. Omdat, voor mij staat het niet op jouw naam dat jij een van de eerste was. Maar voor mij was jij wel echt een van de allereerste vloggers die dat als naam had. Ja, oh ja. Wel. Back in the early 90s. Dat was 2001, 2001 toen ik dat begon. Ja, inderdaad. En, ja, maar Wikipedia doesn't know shit. Though, so, you know. Wikipedia is half wrong. Ja. Maar ja, ik weet, zelfs het woord vlog was... de woord vlog, dat kwam uit een discussie die we hadden in Amsterdam in een kroeg met een aantal andere vloggers. Want in het begin had je had bijvoorbeeld Adam Curry, die wou al eens video-podcast noemen. Video-podcast, fuck off. Dat ga ik niet elke keer uitschrijven. En dan had je V-Pod, dat was... maar wij kwamen op vlog, want videolog, maar je kon het ook voor marketing redenen, kon je het ook beter gebruiken. Dus je kon dingen zeggen zoals go vlog yourself, or bad mother vlogger, or I vlogged your mother and your dad subscribed. You know, daar kun je gewoon veel meer daarmee. Dan met video podcast. I video podcast your mother and your dad subscribed. No, I vlogged your mom and your dad subscribed. I mean, dat zegt wat, hè? En nu zit dat in een... en nu is het in de fucking Vandalen. Dus ja. Ja, inderdaad. En daar kwam het van. Het moest 4 cijfers zijn. Ja. 4 letters moest het zijn. Dat was bij die discussie. Ja. En ik zei, ja jongens, het moet 4 zijn. En uiteindelijk met een paar anderen kwamen we op vlog. En dat hebben we zo eruit gegooid. Ja, precies. De technologie heb ik niet uitgevonden. Nee, absoluut niet. Maar de naam komt op zich wel richting jou vandaan. Zeg maar. Ja, maar ik was een van de eerste die zei, hey, kijk, dit kun je doen. Dus ik was een van de eerste in Europa en ik ging overal... Iedereen, zelfs Angela Merkel heb ik gevlogd die tijd. Ja, ik weet nog dat er bij jou op het bedrijf op een gegeven moment een meeting was met alle grote namen uit de videowereld op dat moment. Oh ja. Daar ben ik ook nog bij geweest. Dat was wel een boeiende middag. Ja, that was the beginning of a worldwide revolution, baby, and we see it now today, you know. En mensen zeggen, maar ja, waarom ben je niet met miljoen op YouTube en zo? It's like, no, that wasn't my point. My point was to democratize media. Because I've been to Hollywood, I've seen the gates of distribution and how stuff isn't getting through. And if we really want to change society, we have to give a voice to everybody. And that was vlogging. You know, podcasting to be able to see and hear, to me, was key. And you see it, man. It's like, look at all of these, you know, these, you know, I remember talking to so many journalists back in the day. I was like, guys, forget your network. Go on your own. You're going to create your own network. You be your own. And that's what you see everywhere is like, you know, these guys have good or bad. I mean, you know, which way you want to turn it. But yeah, it is definitely democratized the entire media space, which I think is a good thing. Because I don't believe in censorship. I think, you know, if there is, you know, some Nazi white racist spewing hate speech, then the only way to beat that is with better speech. Because if you censor it, it's just going to be the forbidden cookie jar and people are going to want to get to it. Then you're totally screwed. Better speech. Always. Works better. That's it. Yeah. But anyways,
Sorry, I went on a rant there. My God. Oh, It's being in front of all you guys again. You know my rants. Yeah. I love those rants, man. Yeah, it was one of the good things. It was one of the things I learned about being a teacher is how to go and rant on a subject for a while. But yeah, My vlog. students are such good listeners. Yeah, I hope I can tell a good story. That's. Ik kan nog één heel grappige situatie met jou herinneren. Dat jij een keer met ons een meeting had met de artgroep met Ryan. Oh ja? Ja, en jij kwam er bij ons en we hadden het erop. Maar jij vond het zo smerig, dus wat noemt hij het? Adelsdrop. Dus uiteindelijk, de hele minor, hebben het adelsdrop genoemd en zo. Dus elke keer als ik drop weet, denk ik aan Gabe. You ruined the dream, man. That's fine. I have no relationship with drop whatsoever. Ugh. But it's like, dude, you're Judas Priest. It's like drop is like the rug. It really ties the room together. No, you gotta listen. Ik was te oud daarvoor. Mijn zusje, die was geboren toen we in Nederland woonden. Ik kwam er pas later. Zeg maar toen ik 12, 13 was. En mijn zusje, die vindt drop geweldig. Maar ik niet. Je moet er echt mee opgroeien. Dat is het. Je moet er echt mee opgroeien. En zelfs dan. Zelfs dan. Oh, ye of little faith. Alhoewel, ik wil best wel durven zeggen, als je begint zo'n dropbedrijf in Amerika. Ja, omdat er zijn zoveel. Kijk, je moet je even uitrekenen. Over diversity. Als je kijkt, er zijn meer Nederlanders of afkomstig Nederlanders in Amerika dan in Nederland. Dan is het drop op de ronde. Ja, maar dat is... That's a market. That's a big market. Untapped. Ik weet dat er een plaats is in Amerika, dat heet Arnhem. Ja, en we hebben Brooklyn. ja, ik zag het. Ja, en Nieuw Amsterdam, hallo. Zelfs hier in Atlanta, ze hebben de Amsterdam Walk. Het is zo'n boardwalk. Het is de Amsterdam Walk. Dat is what a walk is. Does it have anything to do with Amsterdam, probably? No. I don't know why. They come to Amsterdam and they see everything and they're like, what? Hey, New York used to be New Amsterdam. Mm-hmm. Als we het rondje afkrijgen dan. Oh yeah, sorry. Who were we at? We were at Mark. Ja. Now we're at Lars. Ja, daar staat geen naam bij, dus ik weet niet wie dat is. Oh ja, Lars. ik heb geen naam meer. Ja, ik heb het kaart, want ik moest even in en uit. Maar goed, wat je wou Wat weten doe je? wat ik doe? Of, Ja, om in ieder geval brood op de plank te krijgen. Of drop. Ja, nu doe ik even niks. Nu zit ik in de WW. Maar ik heb... ja, inderdaad. Maar ik heb na de HKU heb ik heel kort bij NM-tricks gezeten in Alkmaar. Die deden 3D-animaties. En toen heb ik ook nog een tijdje op... dat was echt nauwelijks een half jaar of 7 maanden of zo. Heb ik ook nog in die tijd bij NM-tricks nog motion capture gedaan. Of tenminste niet zelf, maar gecleaned in Motion Builder voor Sprookjesboom. Daarna ben ik bij speelgames gaan werken. Heb ik content gemaakt of assets gemaakt voor Flash games die hun maakten voor de studio. Je hebt zo'n mooie dingen gedaan eigenlijk. Ja, en daarna heb ik een tijdje als ZZP'er gewerkt. En heb ik dingetjes voor de VARA gedaan. En ik heb voor de kruidvat via iemand die ik kende iets gedaan. En daarna heb ik, dat is nu bijna 4 jaar, voor Geef me de 5 in Doetinchem gewerkt. En die hebben een orthopedagogiek methode voor mensen met autisme. En daar heb ik
Daar heb ik illustraties voor hun boeken gemaakt en ook een aantal van hun explainer video's. Dus dat heel erg. Wauw, veel. En dan zit je thuis. Ik zou zeggen heel jammer, maar dat zal vast een reden hebben. Ja, ik paste daar niet in het bedrijf. En dat was al een tijdje een ding. Oh. Ja. En wat zou je willen doen dan, nu je in deze fase zit? Zou je nog wel iets willen doen? Of? Ja, ik wil heel graag weer een baan hebben waarin ik dus gewoon dat werk doe. Dus illustraties maak, maar ook explainer video's maak. En ik ben nu ook aan het zoeken met iemand samen, dus daar zijn we nu mee bezig. Oké. Dus dat, ja, dit kost gewoon tijd. Het is, Maar ja, je hebt wel heel veel ervaring. Je hebt echt heel mooie dingen gedaan. Als ik het zo hoor, dan ga je mooi, ik denk dat je daar echt wel wat mooi portfolio voor hebt. Ja, maar ik zoek ook een bepaalde soort werkstek. Dat vind ik ook wel belangrijk. Snap ik. Ja. Het belangrijkste is denk ik, ik ken heel goed hoe jij je voelt. Gezondheid, Fabian. En ook vrede hebt met jezelf, weet je wel, dat gevoel van, ik bedoel, een creatieveling is gewoon een gevoelig persoon. Ik bedoel, ik denk dat heel veel creatievelingen hier dat kan zeggen. Ik bedoel, ik heb zelf ook, ik herken heel erg jouw verhaal in mezelf. Ik denk dat het heel goed gaat komen en dat je ook zeker wat kan vinden. Ja, ik hoop het. Want ik vind het altijd grappig als ik naar Gabe zie, dan denk ik altijd van hoe ik toen was. Dat vond ik een beetje moeilijk. Ik heb een behoorlijke ontwikkeling gehad. Dus ik heb altijd zoiets van ja, ik zie wel. Ik vind het altijd wel spannend wat de toekomst gaat brengen. Dus, maar goed, het gaat wel goed komen, want ik heb van veel mensen gehoord van ja, weet je. Laatst was ik ook op bezoek bij een bedrijf en ik had het ook open aangevlogen en die gast zei wel van ja, je snapt dit wel. Je weet wel hoe je een edit moet opbouwen en hoe je de spanning moet opbouwen. En ik zei van ja, ik weet niet precies of ik hier pas. Want hun deden heel veel dingen met 3D. Maar hij was er wel positief over. Dus het is gewoon zoeken naar de juiste plek met de juiste... ja, zo heet het. Hey, heb je ergens jouw illustraties voordat je het doet? Heb je ergens je illustraties ook online staan? Want ik ben ja, als je vimeo.com en dan Fluxmind doet. Ja, die kan ik nou goed. Flux is gewoon Flux en dan Mind, dus M-I-N-D. Ja. Ja, dan zie je gewoon mijn animatie en illustratiewerk in één keer. Oh, dat is vet. Fluxmind aan elkaar. Oh, dude. Nice. Ja, dank je. Ja, ik vind dat werk gewoon heel leuk nog steeds. Maar goed. Van die dingen. Ja, Maar wacht even, jouw interesse ligt dus in de wereld van instructional video's, begrijp ik het nou goed? Ja, ik weet niet per se, weet je, want ik ben nu met een stripboek bezig. Maar ik heb zoiets van, ja, je moet werken, je moet de lampen aanhouden, zoals ze dat noemen. Bread and butter work. Dus ja, oké, maar als jij in de wereld van educational content, om het zo te houden, als je daar een beetje in zoekt, als je het oké vindt, zou ik graag met je connecten om even te kijken of ik binnen mijn netwerk wat meer mensen aan kan halen. Want ik heb nogal wat... Ja, is goed, want ik heb wel hier in Arnhem gesproken met Flip. En dat was die kerel waarmee ik samen op zoek ben. Ze zeiden van ja, ze hebben nu geen werk omdat de oplages die ze maken te klein zijn. En er zijn heel veel van dat soort e-learning bedrijven waar inderdaad dat soort content is. Dus ja, daar sta ik voor open. Dus, nou, cool. Ik weet niet hoe Gabe dit gaat afronden hierna. Of we dan allemaal nog een soort van tag krijgen of zo. Of dat we erbij zijn geweest. Ja, ik bedoel... Well, one way you could do, makkelijk is klik op, of op LinkedIn of op Facebook naar bij die event. En daar zie je, ik heb die event op Facebook en LinkedIn gedaan, zodat mensen konden ook met elkaar connecten. Als we nou zo even een groepsfoto maken en die posten dan op Facebook. Ja, zeker. Ja, dus dat is één manier. Ja, we moeten zo... Wacht, waar is die camera? Wacht even, ik pak even die camera. Die is hier, achter mij. Oh,
Oh, oké. Ja, maken we even een foto dan. Ik ga even hier staan. Oh. Ja. Ik heb een aan de andere kant dan. Everybody's moving around. Hold on, I need to take a little bit of distance. You gotta make sure you turn to the camera. Hello, I'm here. He's behind you. Behind you. He's behind you. Sharon, turn around. Fabian, turn around. Oh, sorry. Oh ja, achter je. Sorry. En alleen nog iets holden, die dan een beetje... Ja, oké, cool. Everybody smile. Oh, wait. Oh, sorry. Wacht even. Sharon, achter je is een steen. Kun je daar opspringen? Achter de boom staan? Een steen. Ik zie hier wel een houten blok. Nee, dat kan niet. Ja, oké. Ga maar hoog. Hey! Everybody smile and wave. Oh, I gotta save that picture. That's a fun one. Oh, yes. De reden dat jij per se naar een HBO wil gaan voor game design, wat zie je voor je op dat pad? Het is niet echt game design, het is meer gewoon echt programmeren zelf. Ja. Maar ik wil wel gewoon naar HBO om meer ervaring op te doen. Nog een beetje, want ik ben ook nog eigenlijk een beetje zoek van wat wil ik nou allemaal precies. Ja. Want ik heb ook niet echt in programmeren zoiets van ik wil precies in dat focussen, maar net zoals eigenlijk die Jack of all trades. Ja. Het liggen heel erg breed in allemaal gebieden, dus misschien zal een HBO nog wel wat verder helpen om überhaupt in de richting te kunnen kiezen of iets specifieker te gaan kijken. Mag ik je een tip geven als programmeur zijnde? Blijf vooral heel veel bezig. Doe veel, maak veel. En gooi het desnoods een dag later allemaal weg. Dat boeit allemaal niet. Maar een HBO-opleiding gaat jou ook niet kunnen vertellen waar je passie ligt. En welk aspect je het leukst vindt. Vooral veel doen en vallen. Op je bek gaan. En dan zien wat je zelf leuk vindt. En hoe je zelf op een gegeven moment dat kussen kan creëren dat je zachter valt. En makkelijker kan opstaan. Ja, het is... het is wel grappig. We hadden hier eerder, even kijken, volgens mij had Bart of Lars, we hadden eerder vandaag hadden we Marc Canter hier binnen. En hij is die gast die heeft Flash en Director uitgevonden. Dat was de eerste multimedia. Wat grappig is dat ik heb zelfs Flash op mijn masters in game design geleerd. Maar Lingo, zeg maar dat programmeertaal, kun je nergens meer gebruiken. Nee. Ik weet nog niet Flash op school kreeg en ik dacht echt van Flash is toch dood? Ja. Weet je wel? Maar oké, ik heb het gedaan, maar goed. En ik heb ook discussies met Marc erover gehad, jaren geleden, over dat Flash doodging en zo. En hij was, het moet ook, want het is closed in, lock system. Dat hebben ze ervan gemaakt. Maar wat als programmeur, wat je ziet, is dat je bent eigenlijk net zo up-to-date als op het moment dat je bent afgestudeerd. Ja? Want er komen gewoon elke 2 jaar, 3 jaar komt er een nieuwe code, weet je. Bij mij was het weer Python. En I'm like, alright, I'm out. You know, en dat was voor mij te veel. Dus je moet heel snel schakelen naar een rol waarmee je weet wel, want ik weet wel het, zeg maar, de theorie-achtig programming. I mean, I may not know the code, but I know if logically it should look something like this. Weet je, I know enough to be dangerous, as my dad says. Maar ja, ik kan echt niet iets programmeren, maar ik kan wel een team met een designer en een programmeur en een actrice en een schrijver kan ik wel bij elkaar verzamelen om zowel dat programmeren mogelijkheid binden met de creativiteit van die andere kunstenaren. En eigenlijk moet je daar als carrière, als je hier verder wil,
moet je daar in de richting geven. Dus op het moment moet je part designer, part creative zijn. Of manager of producers. Want de programmeertaal, dat gaat veranderen. En het snelheid waarmee het verandert nu is ook aan het stijgen. Wel. Ja. Ik bedoel, nu heb je Web 3. What the hell? What? I thought we were just done with 2.0. Where did Web 2.0 go? Now we got Web 3? Yeah, it's all NFTs and crypto and stuff. What? Oh, jeez, man. Where's my little HTML code at? Where do I put the image tags in? Why didn't I get the memo? Right. Dat is even even mijn advies aan je. Om te kijken, niet alleen maar programmeren. Als je het programmeren leert, goed om de denkwijze erachter te leren. Maar de taal zelf, specifieke taal, kun je schappen over 4-5 jaar. Nou, niet helemaal, maar... Bij de huidige mbo-studenten waar ik nu in onderwijs, in het mbo, merk ik wel dat ze heel erg gefocust zijn op alles wat data is en alles wat maar crypto en alles maar stoer en snel is. En ze denken dat ze daar over een paar jaar dus echt heel veel geld mee gaan verdienen, al is het in webshop. Maar wat ik dus heel erg merk, en volgens mij sluit het ook een beetje aan op wat jij bedoelt te zeggen, Gabe, is dat het potentieel van die studenten eigenlijk een beetje ontgaat. Dat de creativiteit die ze bezitten, die benutten ze eigenlijk daardoor helemaal niet. Ja. Ja. En als je dat juist weet te raken, ik bedoel, dat digitale en die data en alles eigenlijk wat je net een beetje beschreef, dat is een hulpmiddel om jezelf verder te helpen. Maar eigenlijk is dat niet de kern dat wat voor jou jouw passie is. Dat mis ik wel heel erg, niet alleen het mbo hoor, maar dat merk ik gewoon bij die studenten waar ik mee samenwerk. En dat vind ik eigenlijk aan de ene kant ook wel een beetje jammer. Omdat ja, ze nemen de tijd niet om zichzelf eigenlijk te leren kennen en te weten waar ze eigenlijk gewoon een passie voor hebben eigenlijk. Als het maar snel is en digitaal, dan is het voor hun oké. Ja. Dat is wat jij bedoelt, toch? Een beetje in lijn wat jij net probeerde te vertellen, toch? Ja, en ik heb er verschillende theorieën daarover. Bijvoorbeeld, nou, een praktisch voorbeeld die ik geef heel vaak is een onderzoek die was gedaan volgens mij in Sheffield in Engeland. En daar had je 4 generaties in hetzelfde stad. En die grote opa, die kon helemaal eind van de straat, door het dorp, bij het meer en het berg inlopen. Bij die opa kon op zijn 8 jaar, toen hij 8 jaar was, kon hij bij het straat, het dorp en dan pas bij het meer, maar niet het berg. En dan die dochter, die kon helemaal tot het dorp lopen, maar de kleinzoon, die kon alleen maar tot het eind van de straat. Dus wat we zien over generaties, ja, is dat die wereld van kinderen wordt steeds kleiner. Nou, in Nederland, ik moet zeggen, in Nederland, het is echt een stuk beter, want Nederlandse kinderen, die hebben de meest autonomy en het ability om, zeg maar, zelf te reizigen door het land en hoe ver ze kunnen gaan. Ja, en in Amerika... Volgens mij, de kinderen van Nederland zijn gewoon een van de gelukkigste kinderen van de wereld. Precies. Ja. Vanwege dat punt. Ja. En dan zie je bijvoorbeeld kinderen in Amerika hier, die mogen niet eens bijna naar het eind van de straat. En ouders vragen aan mij, waarom zit mijn kind zoveel in Minecraft of Roblox of wat dan ook? En ik zeg, ja, heel simpel. Hoe ver mogen ze naar buiten gaan zonder in een eentje? Ja? Want op een Minecraft en Roblox, ze kunnen gewoon oneindig. Kunnen ze gewoon exploren en verkennen en alles. En daarom is die hele shift naar de VR gegaan. Niet omdat het betere techniek is en zo. Niet omdat het animatie is. Maar omdat die autonomy van die kinderen is juist weggenomen over de jaren. En in de videogames, daar hebben ze die autonomy. En dan gelijk krijgen ze ook al, en dat weten jullie ook allemaal, all the different signals and, boosters and stuff to get that attention going. No, I'm ADHD. Now I got to get Ritalin, because the real world is enough. Let's teach these kids how to, plant a freaking garden. Ik ga het grappig van vertellen.
Ja? Ik heb een test op ADHD. Ja, toch? Nee, dat heb je niet. You have boring teachers. That's what you had. Nee, ik heb een tijdje een probleem met concentratie. En dat is nu zo op een punt gekomen dat eigenlijk Jeff Cook, die ken je wel, die begon het tegen mij over. En die zei tegen mij van, nou, misschien moet je eens een keer laten testen. En ik dacht, ja, Jeff, kom op man. Ja, oké, het zal wel. Dus ik ben uiteindelijk naar mijn dokter gegaan en ik zeg, ja, ik heb gewoon die punten. Ik praat gewoon snel. Nou, ik wil me eigenlijk wel laten testen. Uiteindelijk ben ik achtergekomen dat ADHD alleen maar getest is op mannen. Maar vrouwen, in de hersenen, zijn wij compleet anders dan mannen. Ja. Dus dat ze bij mij heel laat. That's that chromosome difference there. Ja, en it's not a bad thing, it's a good thing. Ja. Nou, hij heeft mij een videokanaal laten vinden over een vrouw die ADHD heeft. En zij heeft uiteindelijk begint over zichzelf te praten. En ik dacht, ja, ik herken het allemaal gewoon. Het is gewoon te grappig voor woorden. En Jeff heeft eigenlijk mij geholpen dat ik nu de stap heb gezet om toch me te laten testen. Okay, wow. Although, Ja. listen, one thing I will say. Ik wil mezelf geen etiket geven. Hè? Ik bedoel, ik heb die etiket 100 keer gehad, hè? Ja. Nou, ADHD zie ik heel vaak met creatieve mensen. En voor mij is het niet zo dat het een soort mentaal gestoordenis is. Nee, dit zijn mensen die... Look at Robin Williams. I mean, one of the most brilliant comics around. I mean, die gast was zo ADHD als de pest. Maar daarom was hij ook zo briljant. Ja, en... Het is opgekropte creativiteit vaak. Ja, en ik ben niet van mening dat de oplossing zit in give these kids speed or I mean math, oh, that'll solve it. No, we gotta change the environment. Yeah, we gotta change that workplace to actually help. Want ik heb zoveel creatieven met ADHD de meest geweldige projecten gedaan. Ja? Weet je, het stomme is, ze hebben de meest kleurrijke beeld. Alleen ze worden zo geremd door de omgeving. Yep. Dat is echt zo. Although I'll tell you a story. Jullie kennen de SAT's, toch? In Amerika? Ja. Jullie daarvan gehoord? Oké. Er was een gast die was niet zo goed op school. En op een gegeven moment wou hij uit middelbare school wou hij stoppen. Maar toen heeft hij die SAT's gedaan. En hij kreeg een cijfer op die SAT's wat was echt van holy shimanoli. Ja, echt wel. Hij komt naar Yale of Harvard en zo als hij wou. Dus hij was helemaal flabbergasted. Toen dacht hij van oké, ik ga dan even naar school. Dan is hij naar school gegaan. Is hij weer naar die lessen gegaan. Is hij echt als een scholier bezig geweest. Is hij naar een lekkere school gegaan. Van Harvard, weet ik voor wat. Daarna is hij heel succesvol business entrepreneur geworden. En daarna kreeg hij te horen dat hij was een van 13 studenten in die staat die hadden een verkeerde score gekregen. En zijn score was eigenlijk heel shit. Maar het zelfvertrouwen was genoeg. Juist. Maar omdat hij ging, presenteerde zichzelf en hij ging doen alsof hij heel slim was, heeft hij dat succes wel bereikt. Dus het maakt niet uit of je ADHD of niet of wat dan ook. Wat jij denkt over jezelf, if you think that you are the bomb shizzle, god diggity, then you are. Yeah? It's something my grandfather always told me. Whether you say you can or you can't, you are right. Het grappige van het verhaal was, als ik dit hoor, is heel weinig mensen weten dit. Want dus ik heb vandaag met jou het wel verteld. Toen ik tijd op school. Ja. Ik kom van speciaal onderwijs. Oh, wow. Dat betekent, ik kon niet lezen en schrijven. Ik was analfabeet. Dat kwam omdat mijn mond- en keelbanden waren ontstoken, waardoor ik niet kon horen op een jongere leeftijd. Waardoor ik niet kon praten.
Dat heb ik allemaal op speciaal onderwijs geleerd. Dus ik zat tussen moeilijk opvoedbare kinderen en kinderen die niet goed konden leren. Daar hoorde ik helemaal niet tussen. Maar ik moest wel Nederlands leren. Uiteindelijk ben ik naar VMBO SP gegaan, sociaal beroeps. Daar zat ik ook niet tussen met mensen. Ik ben uiteindelijk naar BW gegaan. Ik zat nog steeds, maar de opleiding is veel te makkelijk voor mij. Ik ben wou naar GT gaan, KB GT. Mocht niet, want ze zei dat ik het mentaal niet kon. Mijn moeder zei altijd, wat meisje wilt. Zij heeft een karakter die klokt. Dus ik ging uiteindelijk naar, allemaal gehaald, VMBO, BB gehaald. Ik ben naar MBO niveau 2 gegaan. Gehaald binnen een korte termijn van een jaar. MBO 3, schoonheidsspecialisten. Totaal niet mijn ding. Maar ik heb het gedaan, want ik dacht, ik vind make-up heel erg leuk. Ik hou van creatief zijn. Dus wat voor mij viel. Uiteindelijk ben ik naar MBO 4 gegaan, allround schoonheidsspecialisten. Ja, ook niet mijn ding, maar ik heb het wel gehaald. En toen ben ik een tijdje gaan werken en toen dacht ik, ik ga HBO doen. En toen ben ik op communicatie multimedia design gegaan op de hand. En ik dacht met mezelf, wat de fuck ben ik aan begonnen? Maar ik ben het wel gaan doen. En ik ben eigenlijk, toen kreeg ik de Nederlandse toets. Nou, ik dacht echt met mezelf, wat is dit? Het slaat helemaal nergens op. Ik weet dat heel veel mensen konden herkennen bij de HBO. Maar het was ik had de verwachting van dit. Maar het sloeg helemaal nergens op. En ik heb het gehaald en alles en zo. En uiteindelijk ben ik zo mijn jaren doorheen gegaan. Ik heb alles gehaald. En uiteindelijk, mijn opleiding gehaald. En uiteindelijk kwam ik erachter, ik ben helemaal niet dom. Ja, ik heb gewoon net een andere gedachtegang dan andere mensen. En ik ben heel blij mee uiteindelijk dat ik zo ben. Maar uiteindelijk kwam Jeff Cook, die van HBO, die kwam uiteindelijk naar mij toe van, je bent een meisje en jouw gedachten is iets anders. Misschien moet je eens een keer laten testen. Ja, ik dacht, het zal wel. Dus ik ben een keer gewoon die video's gaan kijken. En toen dacht ik, het komt wel heel bekende dingen kwamen ervoor. Zoals mijn sleutels vergeten, mijn telefoon kwijtraken. Ontzettend pratend zijn. Nou ja, dat zul je vast wel herkennen. Ik praat nogal graag. Yeah, just like me. En kwam ik erachter, ik ga me toch laten testen. Ja, bedankt voor het verhaal. Sorry, het is een lang verhaal. Het is een behoorlijke reis die je hebt gemaakt. gemaakt. Het is fijn dat je dit doet. Ja, dankjewel. Well, I mean, let's see. Hold on real quick. What time is it in the Netherlands right now? 9:30. 9:30. 9:30. Well, I don't want to keep you guys, up online too late. It is a Thursday night. I don't know how many of you guys have got to work tomorrow, so listen. This was so great to see so many of you. I mean, from so many years. I mean, I think I've got, at least 20, maybe 20 years of difference here. I mean, Isolde was and Sharon are from the last, and we got Lars and Boss and Mark here, some of the first, and Colin and Fabio, are in the middle there. I mean, this is it's pretty cool. I'm probably gonna have to do this again sometime, online in a couple months, because I really love the fact that you guys started to connect with each other, and I was sitting here thinking, with like Boss and Lars, maybe connecting on something. I think I want to do maybe more of a, every 2 or 3 months or once a quarter, maybe do once a quarter, every 4 months. I'll do a little alumni meetup where you guys could all, meet up with other students as well, and who knows, maybe some beautiful things will come out of it. Nice. Yeah, sure, for sure. Yeah. Yay! Yeah? You guys Ik ben voor. Ja, ik ben hiervoor. En what do you guys think of... Wat vinden jullie van deze omgeving als meeting? Ik wou net zeggen, het moet wel hier. Ja, hè? Ja, leuk. Je hoort ook heel tijd dat knettering van het vuurtje. Dat maakt het wel heel erg gezellig.
Ik heb ook verschillende worlds, dus we kunnen even naar die disco volgende keer. Er is een disco die we kunnen doen. Dat is de site een hele leuke gevonden. Ja, dan moet je met je medestudenten moet je even dat even gaan proberen. Het is gratis om te proberen met tot 12 mensen. Dus je kunt er met z'n 12, als je wil, kun je gewoon, ja, net zoals dit doen. En het is een Nederlands bedrijf, dus good on Holland. You know, let's promote Dutch innovation instead of, San Francisco innovation, because that's just a bunch of big monopoly money anyways, right? Ja, maar ik vond het echt superleuk dat je dit hebt georganiseerd. En ik vond het echt leuk om jullie ook te leren kennen ook. Maar wat een diversiteit en wat leuk wat jullie allemaal hebben gestudeerd en gedaan hebben. Ik zou wel heel graag de connectie met jullie willen vinden, ook via LinkedIn of Facebook of dergelijks. Ja. Dus, bedankt Gabe, maar jullie ook allemaal bedankt. Superleuk. Ja, ik stel dat Gabe de foto op Facebook post en dat hij ons allemaal even tagt. Ja, dat is een goed idee. Ja, dat zal ik doen. Dat zal ik doen. Let me write that down. Ik heb geen Facebook, dus dat wordt een beetje lastig, maar LinkedIn kunnen we wel vinden. LinkedIn. Volgens mij is iedereen aan LinkedIn, toch? Ja. Ja? En je moet mij... Als je 20 jaar niet geweest. Als je nog niet met mij gelinkt bent op LinkedIn, dan stuur even een invite. Ik ben makkelijk te vinden. En dan ga ik je ook even taggen in die foto, ja? Ik heb ook ik zal ook even een kleine newsletter maken voor jullie. Dat kan ik ook doen. En dan op het moment dat ik over 3 maanden weer eentje ga doen, dan zal ik jullie ook allemaal uitnodigen, ja? Awesome. Ja, super. All right. Wow, guys, thanks so much for coming and bringing your own drinks. That's the one thing we haven't figured out how to do on the internet yet. It's coming. It's coming. It's coming. Gabe, mijn dochter is jou aan het zoeken op Twitch. To the game beyond. Gabe beyond? Of No, the game. Beyond? Een spelletje. Verder. Oh, oké. Ja. Oké. Beyond moet je hebben. Oké, thanks. Ja? We gaan kennis te maken ook aan iedereen. Ja, dat is leuk. Ja, absoluut. Zo leuk. Nou ja, jullie kunnen blijven hoor. Maar ik moet helaas nu verder. Ik heb even nog een event vanavond met mijn ouders. Dus ik moet dag zeggen. Maar het was echt super fijn om jullie allemaal te zien hoor. Maar blijf lekker kletsen als je wil hoor. Tot diep in de nacht. En zelfs kun je pool gaan spelen als je wil. Of vissen, dat is er ook. En er is ook basketbal. En die coin, helemaal daarboven zie je die parkourcourse daar op die berg. Als je goed zoekt, ja? En tic-tac-toe. En tic-tac-toe, ja. Dus, maar ja, veel plezier. En ik hoop jullie te zien weer over een paar maanden weer. Ja, fantastisch. Of zelfs sneller, eerder gaan we even een podcast doen, interview, hè? Super. Alright. Awesome, man. Bye, everybody. Bye. Bye. Take off. And there we go. Yes, that was, oh wow, that was really fantastic. That was fantastic. So, yeah, a little meetup there with some of my former students back from the Netherlands. And, after teaching 22 years, man, that was the scale there of literally 20 years of students. Of course, not everybody was able to come, of course, because, well, I couldn't have everybody there. But I loved it. I love the fact that, people got to meet each other, too, and hear what everybody was doing. And I really want to do this again. So I'm definitely going to be setting up another student alumni meeting. And I'm going to expand it out, also to Udemy students that I've actually never really met online. So if you've done any of my online courses, also come and join one of my upcoming alumni events. I'm going to, start doing that too. This was great. I really had a great time. And the fact that Marc Canter came on and jumped in and talked about his latest project, I mean, that's legendary. That is so cool. So, I hope you enjoyed this little
meetup here with me, Gabe Mac, here on the Game Beyond. And listen, you see the students there, they've learned some key things. They're doing everything from working in video games and to DHS and stuff. So yeah, make sure to check out my courses. That's right. So go, and check out thegamebeyond.com. We got a great I've got a great discount going right now, the early bird special. So courses are only $10 for the summer. Perfect. I mean, come on. It's the price of one of these crappy IPAs you go to at one of these premium breweries, microbreweries, and it's going to be terrible beer anyways. So you might as well educate yourself with some of the key tricks. I mean, hey, you heard Marc Canter himself telling how I was helping him and teaching him about points and how to gamify stuff. So, I mean, there's the father of multimedia. I mean, how much more of ad do you need for that? I'm not saying it. He said it himself, So there you go. So, yeah, I hope you guys have a great weekend. Thank you all, those who came and joined, and thanks for those who were watching the stream. And I hope you have a great weekend, and hope to see you online soon. Bye.